طلاب وطالبات الصف السادس، أهلا بكم ودرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية عبر منصة البث المباشر لمحافظة الدهلية. Hello everybody. Let's start our session for today. Today we will have Unit 10, Lesson 3, 4, and 5. We will start with Lesson 3, the benefits of ecotourism. The benefits of ecotourism، فوائد السياحة البيئية. Let's start. We will work in groups. Why is ecotourism a good idea? Why is ecotourism a good idea? Then we will listen to Lena's presentation now about ecotourism and read her notes. Do they include any of your own ideas? We have why is ecotourism a good idea. عندنا بعض الأفكار الخاصة بالسياحة البيئية اللي هي فكرة جيدة. أول حاجة، if people learn more about environment they will want to protect it. يبقى لو الناس اتعلموا عن البيئة هيبقوا عايزين يحموها. Then if tourists take care of the places they visit they will cause less damage to the environment. لو السياح اهتموا أو خدوا بالهم من الأماكن اللي بيزوروها ده هيسبب أو هيعمل طبعا هيسبب damage to less damage، يعني البيئة مش هيبقى فيها مشكلة أو تلف أو هيبقى فيه تلف لبعض الحاجات البيئية اللي حوالينا. ده هيقلل الموضوع ده، هيقلل الضرر للبيئة. If tourists stay in simple eco-friendly accommodation there won't be so many big hotels. لو السياح قعدوا في أماكن صديقة للبيئة، أماكن بسيطة، ده مش هيبقوا في حاجة للفنادق الكبيرة جدا اللي هي ممكن من خلال التعامل ومن خلال استخدام الفنادق الكبيرة ممكن يسبب نسبة من التلوث للبيئة. وآخر نقطة عندنا if ecotourism is successful it will create new jobs for local people. لو السياحة البيئية ناجحة ده هيخلق فرص عمل جديدة للناس اللي عايشين في المكان أو الناس المحليين الخاصين بالمكان. Let's read. We have here my presentation today is about ecotourism and why it is a good idea. Egypt is a beautiful country, so we must look after it. However, lots of people want to visit Egypt because it's a very interesting place. يبقى البرزنتيشن أو المقدمة بتاعتي أو العرض بتاعي النهاردة عن ecotourism، السياحة البيئية، وليه هي فكرة جيدة. Egypt is a very beautiful country. مصر بلد جميلة جدا، عشان كده so we must look after it، لازم نعتني بيها. However برغم ذلك lots of people want to، في كتير طبعا يحبوا يزوروها because it's a very interesting place، إن مكان شيق جدا. It's good if we have lots of visitors, but tourism sometimes means too many big hotels and too much traffic. طبعا فكرة جيدة إن إحنا يبقى عندنا زوار كتير، لكن السياحة أحيانا أو بعض الأوقات يبقى فيه فنادق أكتر وممكن too much traffic، مرور وزحمة أكتر. This can cause problems. ممكن ده يسبب مشاكل. Ecotourism is good because people can visit and enjoy the environment. الحاجة الكويسة في السياحة البيئية إن الناس ممكن تيجي وتزور وتستمتع بالبيئة but not in a way that damage the environment، وليس طبعا ما يبقاش بطريقة إن أنت ممكن تدمر البيئة حواليك. لازم نحافظ على البيئة. There are many ideas about why I think ecotourism is a good idea. في بعض الأفكار عن ليه السياحة البيئية فكرة جيدة. اتكلمنا لسه من شوية في بعض الأفكار دي. If people learn more about environment they will want to protect it. يبقى لو الناس اتعلموا عن البيئة هيبقوا عايزين يتعلموا بعض الحاجات عن البيئة، هيبقوا عايزين يحافظوا عليها.
If tourists take care of the places they visit, لو السياح يعتنوا بالأماكن اللي بيزوروها, they will cause less damage to the environment. ده هيقلل نسبة طبعا الدمج أو التلف أو أي ضرر للبيئة. If tourists stay in simple eco-friendly accommodation, لو السياح قعدوا في أماكن صديقة للبيئة أكتر, there won't be many big hotels. مش هنحتاج أكتر لفنادق كبيرة إن هم يقعدوا في أماكن إقامة أبسط شوية. If ecotourism is successful, لو السياحة البيئية ناجحة, it will create new jobs for local people. ده هيخلق وظائف جديدة للناس. Thank you for listening. Are there any questions? Okay, we finished this part. So احنا عرضنا ايه هي السياحة البيئية وايه هي ازاي نحافظ على البيئة وايه هي المميزات الخاصة بالسياحة البيئية. Let's move to another part. We have here if condition. عندنا حالة if, قاعدة if الحالة الأولى. We use if present simple plus will infinitive to talk about things that are likely to happen. حاجة هتحصل in the future في المستقبل. طبعا بنستخدم if مضارع بسيط الجزء الأولاني. if بمعنى لو. جملة الشرط بيبقى مضارع بسيط. جواب الشرط يبقى will والفعل في المصدر. وقلنا قبل كده المضارع البسيط اللي هو كنا بنقول إن مع إذا بدأت الجملة به أو she أو it أو أي اسم مفرد بنضيف للفعل s أو es أو ies. لو بدأت الجملة ب I أو we أو you أو they أو كم ما بنضيفش حاجة للفعل. على سبيل المثال الجملة عندنا if people learn more about the environment, إيه اللي هيحصل لو اتعلموا أكثر عن البيئة؟ they will want to protect it. يبقى بداية الجملة نلاحظ learn مضارع بسيط, people جمع فما حطيناش اسم ما حطيناش أي إضافات, والجواب الشرط will والفعل في المصدر. الجملة الثانية if tourists stay in simple accommodation there won't be so many big hotels. لو السياح قعدوا في أماكن إقامة بسيطة مش هيحتاجوا الفنادق كبيرة. وهنلاحظ if tourists ما حطيناش برضو أي إضافات لأنه قلنا مع I we ويو زي والجمع ما بنضيفش حاجة للفعل. ونفي كلمة will بتبقى want. نفي will want. The short form of will ممكن نيجي نختصر كلمة will apostrophe L. The short form of will not واختصار كلمة will not اللي هي قلنا من شوية want. نشوف برضو أمثلة كمان. If I am hungry I'll eat a snack. If I am hungry I'll eat a snack. يبقى هنا مضارع بسيط will زائد المصدر. لو حبينا ننفي طبعا النفي في المضارع بسيط ب don't وب doesn't. طبعا لو جملة بدأت به أو she أو it أو أي اسم مفرد و don't مع I we you they والجمع. If he doesn't leave now he won't catch the bus. مضارع بسيط والمصدر هتلاقي نفي. If he doesn't leave now لو ما مشيش دلوقتي he won't catch the bus. مش هيلحق الأتوبيس. Let's move to another part. Complete the sentences. هنكمل الجمل. هنطبق القاعدة اللي لسه قايلينها حالا على الجمل دي. طبعا هنقول إجابات وبعد كده هنعرض الشريحة اللي فيها الإجابات. Number 1 if I. يا ترى هنغير حاجة؟ لا have ما فيهاش أي حاجة هنا. If I have an important exam next term اللي هيحصل I لسه قايلين مضارع بسيط will زائد المصدر يبقى هنحط كلمة will. يبقى if I have an important exam I will study for the test. يبقى have زي ما هي مش هنغيرها. والكلمة الجزء الثاني من الجملة هنضيف كلمة will. will. Number 2 if you. يا ترى هنعمل حاجة في الفعل جو؟ طبعا برضو مش هنغير. if you go to bed late tonight you. هنا بيقول لنا not يعني قصده نحط will وننفيها تبقى won't. يبقى if you go to bed tonight you won't
get up early tomorrow. Number 3 if عمر طبعا قلنا he وشو it وأي اسم مفرد بنحط الاس أو الاي اس أو الاي اس. طبعا هنا play هنضيف لها اس. if عمر plays football for 2 hours he ناقصنا طبعا كلمة he will be tired. Number 4 if she طبعا قلنا he وشو it برضه هنحط الاس. if she feels thirsty she ناقص الجزء الثاني من الجملة she will drink some water. Number 5 if we يعني بيقول لنا not work يعني هننفي. طبعا قلنا مع we هنا هننفي don't يبقى if we don't work together we will miss the deadline. Okay, let's see the answers. So number 1 have will study. Number 2 go will not or won't get up. Number 3 plays will be. Number 4 feels she will drink. Number 5 don't work will miss. Okay, let's move to another part. Do the quiz. How much of ecotourism are you? I like ده طبعا ليك عندنا هنا. I like travel to travel لو تحب تسافر. هتسافر by boat, by car or bicycle. I like to stay تحب تقعد فين in small outdoor hotel room on a campsite in a big hotel. طبعا لو احنا طبعا هنتكلم عن الايكو توريزم بنختار الحاجات الخاصة بالبيئة. Number 3 on vacation I like to go sightseeing, do sport and activities, read a book. Number 4 I think ecotourism يبقى احنا لو اتكلمنا Number 1 I like to travel. لو هنتكلم عن ecotourism we can travel yes by bicycle. I like to stay we can say in a small outdoor hotel room. Number 3 on vacation I like to تحب go sightseeing, do sports and activities, read a book. طبعا الأفضل هنا we can say go sightseeing. I think ecotourism is a bit boring, interesting and fun, hard work and good idea. We can say interesting and fun. Number 5 I think it's important that tourism provide jobs for local people, give tourism the vacations they want, look after the environment. وأفضل إجابة طبعا هنا ممكن عندنا we can say look after the environment. Number 6 I like being in nature because it's quiet and relaxing. I can watch wildlife. The view are good. We can say it's quiet and relaxing. Okay. And also, so let's move to another part. If you have here score, if you score from 1 to 6, you here عندنا يبقى أنت you prefer traditional vacation. لو أنت طبعا السكور بتاعك from 1 to 6 يبقى أنت بتفضل traditional vacation الأجازات التقليدية, but you can still be an eco-tourist by helping the environment while you are away. For example, try to walk or travel by bus, by train, and recycle your trash whenever possible. If you score from 7 to 12, you want to take care of environment يبقى أنت محتاج تاخد بالك من البيئة and support local communities وتدعم المجتمعات المحلية. So you are keen to learn more about tourism. تعلم عن ecotourism البيئة السياحة البيئية. Next time you go on vacation, try out جرب some ecotourist activities زي wildlife watching, cycling or snorkeling. لو السكور بتاعك if you score from 13 to 18 you are a great ecotourist. انت ecotourist رائع جدا, سائح بيئي رائع. You like to explore new ways of traveling. بتحب تستكشف
طرق جديدة للسفر and do activities، عمل بعض الأنشطة that don't damage the environment، ما بتدمرش البيئة. God for you. يبقى ده هنا السكور بتاعنا حسب اختياراتنا اللي اخترناها في الإجابات هنا. Let's move to another part. Birds. We will speak about bird migrating. Listen, point, and say. Let's say pelican. Pelican. Number 2, kingfisher. Kingfisher. Number 3, swift. Swift. Number 4, eagle. Eagle. So, where can you see these birds يا ترى بنشوف الطيور دي فين؟ Yes. You can find all these birds in Egypt. Okay. Let's move to another part. We will listen and read. What do migrating birds eat? يا ترى الطيور المهاجرة بتاكل ايه؟ Along journey. رحلة طويلة. Many birds migrating to and from Egypt. العديد من الطيور بيهاجروا من وإلى مصر and across it because of where it's in the world. North Africa، لأن في العالم بيقول لنا North Africa is hotter than Egypt. شمال أفريقيا درجة الحرارة أعلى من أوروبا. So in winter many birds leave northern European countries. بيهاجروا. بعد كده في الشتاء الطيور بتسيب شمال أوروبا، دول شمال أوروبا and fly to Egypt. بيطيروا لمصر and other warmer places والأماكن الدافئة الأخرى. This means that lots of interesting birds migrate to Egypt. ده معناه إن كثير من الطيور بيهاجروا لمصر such as an eagle, falcons and swifts. يبقى زي نسور والصقور وطائر السمامة. Many water birds migrate. العديد من الطيور migrate to Egypt. العديد من الطيور المائية بتهاجر لمصر. You can often migrate to Egypt too. You can often see large flocks of birds such as pelicans near water. ممكن تشوف يعني أسراب أو مجموعة من الطيور زي البجع جنب المية along the Red Sea and Mediterranean coasts. عبر البحر المتوسط والبحر الأحمر as well as on the Nile وعلى النيل. These birds often eat fish. غالبا بتاكل سمك هذه الطيور or plants أو نباتات that live in the water في المية. lakes بحيرات oases واحات and seas. Lake Karun in Fayoum is a good place to see flamingos. وأيضا بحيرة قارون في الفيوم مكان رائع إن احنا نشوف طائر الفلامينجو. Some birds fly very long distances. في بعض الطيور بتطير مسافات طويلة making the same journey year after year. وبيعملوا الرحلة دي سنة بعد سنة. Even young birds that migrate for the first time. حتى الطيور اللي بتهاجر لأول مرة seem to know how to go to the place they need to be. يبدو إن هم بيقدروا برضو يروحوا للمكان اللي بيحتاجوا يروحوا ليه. How do these birds know where to go؟ يا ترى بيعرفوا إزاي الطيور دي إزاي يروحوا المكان ده؟ They might use بيستخدموا إيه؟ ربما the sun, the stars or other things that can see on the way. بيستخدموا الشمس والنجوم أو الأشياء the things they can see. الحاجات اللي بيشوفوها في الطريق بتاعهم. Scientists have spent a long time trying to find out how they do this. والعلماء قضوا وقت طويل جدا عشان يحاولوا يكتشفوا يا ترى الطيور بيعملوا ده إزاي. Okay, so we have here what do migrating birds eat. عندنا سؤال فوق يا ترى بياكلوا إيه؟ Yes, they eat fish or plants that live in rivers,
lakes, oases, and seas. Let's move to another part. Complete the sentences with words from the text. هنكمل الجمل بكلمات من text اللي قريناه ده. Okay. We have here first one. Many birds. طبعا هنقول الإجابات وهنعرض الشريحة اللي فيها الإجابات بعد كده. Many birds migrate to find, yes, to find warmer weather. So number one, warmer. Number two, there are often large, yes, large flocks of water birds near lakes and oases. So number two, flocks. Number three, migrating birds fly very, yes, long distances. Long. They migrate, they might use the, yes, yes, sorry. Number three, migrating birds fly very, yes, fly very long distances. So number three, migrating birds fly very long distance. So number three, long. Number four, they might use the, yes, the sun or the stars to find out where to go. So the answer, number one, warmer. Number two, flux. Number three, long. Number four, sun. Let's move to another part. We have here, listen, look and listen, then listen again. How many syllables do the words in bold? يا ترى الكلمات اللي بالأسود التقيل دي فيها كام مقطع؟ Eagles migrate to other continents. Eagles migrate to other continents. Number two, the kingfisher lives near the river. So the sentences are eagles migrate to other continents. The kingfisher live near rivers. يبقى احنا عندنا كلمة eagle, كلمة kingfisher. هتشوف how many syllables we can say. Eagles have two syllables, مقطعين. Kingfisher, yes, three syllables. We have here three syllables. Let's move to another part. We will read and say the word, clap the syllables. هنبتدي نقول كده syllables. القطع بتاعت الكلمات. Pelican, weather, flamingo, successful, falcon, careful. We can say, and also we have another. We will write, number three, we will write the words in the correct column, 2 syllables and 3 syllables. We can say, yes, 2 syllables, weather, falcon, careful. So, weather, falcon, careful. 3 syllables like pelican, pelican, flamingo, flamingo, successful. So, اللي عددهم مقطعين weather, falcon, careful. 3 مقاطع pelican, flamingo, successful. Let's move to another part. We will listen and check which syllable is in each word is stronger than the other. Complete the rule. Most 2-syllable word have the stress on. يا ترى على الكلمات اللي مقطعين يبقى الستريس أو التشديد على أي مقطع فيهم. Yes, on the first. So number one, first. Number two, 3 syllables. Words can have the stress. طب لو كلمة 3 مقاطع الستريس هيبقى فين؟ Second or third? Yes, on the second. So number one, first. Number two, second. Let's move to another part. You will listen, read, and repeat. Use the correct word stress. هنعمل stress كده. تشوف الستريس هيبقى فين. We go snorkel.
in hot weather. So, number 1, we go snorkeling in hot weather. Number 2, tourism is important in Egypt. Tourism is important to Egypt. Okay, so the stress will be like this. We go snorkeling in hot weather. Tourism is important to Egypt. Okay, we finished lesson 3. Let's move to lesson 4, writing a blog. Okay, let's move to first part. Listen to and read the blog. What is habitat؟ هنشوف كده، هنقرا البلوج ونشوف يا ترى تعريف الهابيتات ايه من دول. يا ترى a type of animal, a place near water, a place where an animal or plant live. We have here block. Okay. What do we mean by block? Yes, we can say block يعني مدونة شخصية بنكتب فيها المعلومات اللي نحب نقولها. ترى هنبدأ نشوف المعلومة النهاردة. Hello, I am Arwa. Welcome to my blog. I am writing today about something which I think is very important. بكتب عن حاجة أعتقد إنها مهمة. I think we should all try to protect animal habitats. يعني يجب إن احنا نحمي الموطن الخاص بالحيوان أو المكان اللي بيعيش فيه الحيوان. Animals need safe places to live. محتاجين أماكن آمنة يعيشوا فيها. Find food، يلاقوا أكل. Or look after their babies، أو يعتنوا بالصغار. They are part of our planet، هم جزء من الكوكب بتاعنا. So we must make sure that things we do we don't hurt them. لازم نتأكد الحاجات اللي احنا بنعملها ما بتأذيهمش. There are lots of different habitats in Egypt. في العديد من طبعا الأماكن أو البيئات أو مواطن كتيرة في مصر. يا ترى إيه habitats such as البيئات دي desert البيئة الصحراوية، sea البيئة الساحلية أو المائية، mountains البيئة الجبلية، rivers الأنهار. It's a good for everybody، كويس لكل واحد إن احنا if we protect these habitats إن احنا نحمي هذه البيئات أو المواطن الحياة نفسها. For example, what habitat is healthy? When a habitat is healthy لما يبقى المكان ده مكان صحي. Lots of animals can live in one place. ممكن يعيشوا في مكان ما لو هو صحي. With good ecotourism مع البيئة الطبيعية أو البيئة السياحية الكويسة. People can come on wildlife watching holidays. يبقى الناس تيجي لمشاهدة الحياة البرية في الأجازات. This is good for the country، لا ده كويس لبلدنا. and good for the people، كويس للناس أيضا. when people learn about wildlife، لو الناس تعلموا عن الحياة أو تعلموا عن الحياة البرية they want to protect it، هيبقوا عايزين إيه؟ يحموها. We can all think about things we can do to protect. نفكر في الحاجات إن إحنا to protect habitat، نحمي البيئات دي أو الأماكن المعيشة دي. For example, we mustn't waste water or drop litter. لا يجب إن إحنا نضيع أو نهدر المية أو نرمي زبالة. We can recycle paper. ممكن نعمل إعادة تدوير أو إعادة تصنيع للورق. So people don't cut down trees. الناس ما تقطعش الأشجار. We can also plant flowers. نزرع ورد. And plants ونباتات because these are great for birds. ده كويس للطيور. And insects وللحشرات. We don't need a lot of space. مش محتاجين مساحة كبيرة. Here is a garden box. The garden box مساحة صغيرة، صندوق كده محطوط فيه ورد أو بعض الزهور.
I made for my window، يبقى دي مساحة صغيرة أنا عملتها للشباك بتاعي، حطيت فيها الورد، يعني أنا مش محتاج مساحة صغيرة إن أنا أزرع. So uh, what is habitat من خلال اللي فهمناه؟ Yes, a place. Number 3 will be correct. A place where an animal or plant lives. So number 3 is correct. Let's move to another part. Read the blog again. We read the book, the blog. We will choose the correct word. من خلال اللي قريناه هنبتدي نختار correct words. Number 1, we can plant flowers and plants to, is it help or waste animal habitat? Yes, it's to help. So number 1, help. Number 2, animals need safe places to find babies or food. Yes, to find food. Number 3, in Egypt, there are many or 2 types of habitat. We can say many types of habitat. Number 4, people can go on wildlife. Yes. Watching or changing vacation. Yes. Wildlife watching. Number 5, there we can choose. Yes, there are lots of things we can do to help animals. So the answer is number 1, help. Number 2, food. Number 3, many. Number 4, watching. Number 5 are lots of. Let's move to another part. Match the causes from 1 to 5 to the effects from A to E. احنا هنعمل مقارنة، او قصدي هنعمل توصيل، هنوصل نشوف الأسباب بالتأثيرات. Number 1, there are floods, droughts, or fires. Yes, it will be animal habitat or damage لو في ده موجود. طب number 2, animals habitat are damaged. لو an animal habitat are damaged إيه اللي هيحصل؟ We can say it will be letter A. Animals don't have safe places to live, find food, or look after babies. So number 2 will be letter A. Number 3, a habitat is safe and healthy. You can say habitat is safe and healthy. It will be with letter E. Lots of animals can live there. Okay. يبقى لو المكان أو البيئة اللي بنعيش فيها آمنة وصحية، كثير من الحيوانات هيعيشوا هناك في المكان ده. Number 4, we recycle paper. لو احنا عملنا recycle إعادة تدوير للورق. Yes, it will be if you want. So number 4 will be trees aren't cut down. Number 5, we grow plants and flowers will be with letter D. Birds and insects have food. So number 1, letter C. Number 2, letter A. Number 3, letter E. Number 4, letter B. And number 5, letter T. Let's move to another part. Okay. Complete the sentences with and, but, because, and, or so. هنكمل الجمل هنختار يا and يا but يا because يا so. طبعا لو اتكلمنا عن كلمة and يبقوا حاجتين بيكملوا بعض بضيفهم لبعض مفيش اختلاف. but رابط فيه تناقض شوية. because رابط سببي، الجملة التانية سبب للجملة الأولانية، وso رابط نتيجة. Number 1, we planted flowers. Birds and insects can have more food. We can say so. We planted flowers. So لذلك birds and insects can have more food. Number 2, we wanted to clean up the beach. There was trash on it. Yes, we can say because. We wanted to clean up the beach because there was trash on it.
number 3, this was a beautiful river. There's pollution in it now. Yes, but this was a beautiful river, but there is pollution in it now. Number 4, we saw turtles, pelicans, yes, and lizard when we went wildlife watching. So, number 1, so, number 2, because, number 3, but, and number 4, and. Now, you're going to write a blog. من خلال اللي فهمناه هنعمل بلوج عن مدونة كده عن animal habitats. نتكلم عن مواطن خاصة بالحيوان. Choose one of these habitats. هنختار واحد من دول ونكتب عنها. The desert, الصحراء. Forests, الغابات. The mountains, الجبال. The sea, البحر. So, we finished lesson 4. Let's move to lesson 5. Unit 10, Lesson 5, Project. We have here, read the leaflet. What is bad for animals? What is bad for animals? Let's move to the leaflet. Okay. We have here, وكلمة leaflet يعني منشور. هنشوف كده المنشور ده بيتكلم عن ايه. The راس محمد National Park. The راس محمد National Park. محمية راس محمد. The راس محمد National Park on the Red Sea is a fantastic area for locals and tourists to visit. محمية راس محمد ده مكان رائع جدا لكل الناس يزوروه وللسياح. This beautiful area on Sinai Peninsula is on the Sinai Peninsula في شبه جزيرة سيناء is famous for its sea life. مشهورة بالحياة البحرية. Warm water المياه الدافئة and amazing weather والطقس الرائع جدا والمذهل. People come from all over the world. بيجوا الناس بقى من كل أنحاء العالم to snorkel and scuba dive here عشان يغطسوا طبعا ويبتدوا يستكشفوا المكان هناك. You can see coral reefs. ممكن تشوف الشعاب المرجانية and lots of brightly colored fish. وأسماك كثير من الأسماك اللي ألوانها جميلة وألوانها زاهية جدا. and maybe sharks. ممكن تشوف أسماك قرش. There's lots of other wildlife too. وفي كمان كثير من الحياة البرية هناك أو الأخرى. And it's a great place for bird watching. وده مكان كويس لمشاهدة الطيور. The national park is protected. مكان محمي جدا. But people are allowed to visit. عادي مسموح الناس تزور المكان because it's so beautiful. لأنه جميل جدا. Lots of tourists, lots of visitors come. كثير من الزوار come and ride boats. ممكن بيركبوا قوارب or swim أو يسبحوا or snorkel أو يغطس كده in the sea ويستكشف المكان طبعا يشوفه. Okay. So what is bad for animals? ايه الشيء bad for animals؟ طبعا if we didn't keep لو احنا keep the place clean ده هيبقى شيء bad جدا, very bad for animals. Let's move to another part. We will work in pairs. ده البروجكتس بتاعتنا بقى اللي هنعملها. Work in pairs, think and plan. هنبدأ نعمل مع بعض make an information leaflet. هنعمل منشور for visitors to the Nile Delta. لدلتا النيل. Write about where is it, فين, where it is, and what wildlife you can see there. فين دلتا النيل ويا ترى ايه الحياة البرية اللي نقدر نشوفها هناك. Why it's an important and interesting place. ليه مكان مهم وشيق. بعد كده number 3 read and do. هنعمل do research to find out about the Nile Delta. نعمل بحث نستكشف فيه عن دلتا النيل. design your information leaflet. صمم المنشور الخاص بالمعلومات. use bright colors and find pictures to stick to the leaflet.
استخدم ألوان حلوة كده أو ألوان زاهية. find pictures، ندور على بعض الصور نلزقها في المنشور. write a draft of the text first، أهم حاجة نعمل هامش للنص قبل ما نكتبه الأول. check it carefully، ونبتدي نراجعه بعناية. number 4 create your leaflet، نعمل المنشور بتاعنا نبتكره. present present your ideas and pictures carefully، قدم الأفكار والصور بتاعتك بعناية. swap leaflets with another pair، يبقى نعمل swap يعني نعمل تبادل للمنشورات، نشوف كل واحد عمل ايه ونشوف. find 2 things you like about the leaflet، نشوف حاجتين عجبونا في الليفلت. and one thing they can improve، وحاجة نحتاج ان احنا نحسنها. let's move to another part. complete the sentences with words from the box، عندنا مجموعة من الكلمات فوق هنكمل بيها في الفراغات تحت. we have here close, migrate, respect, similar, sustainable, wild. Okay, so number 1, when people we can say when people respect the environment, they want to protect it. When people respect the environment, they want to protect it. Number 2, if you go bird watching, you mustn't get too close to the birds. Number 3, ecotourism is more sustainable than vacation which don't care about environment. Number 4, when we visited the national park, we saw many wild animals and birds. So number 4, wild. Number 5, many birds migrate to find warmer weather in winter. Number 6, things that are similar, look the same, or the same things. So the answer is number 1, respect. Number 2, close. Number 3, sustainable. Number 4, wild. Number 5, migrate. And number 6, similar. Let's move to another part. We will choose the correct words. Number 1, when we go camping, we take a tent with us. We must take a tent with us. So number 1, must. Number 2, the sea is very clear and there is a coral reef. It's beautiful. Number 3, if you learn to bake, you will save a lot of money. So number 3, well. Number 4, you mustn't leave trash on beaches. Okay, so number 4, mustn't. Number 5, if we go to El Agami beach this summer, I'll swim every day. Number 6, you must respect nature when you go wildlife watching. So number 6, must. So the answers: number 1, must. Number 2, reef. Number 3, well. Number 4, mustn't. Number 5, go. Number 6, must. Let's move to another part. Complete the sentences for tourists on an ecotourism vacation. دي هنكتبها طبعا كلنا. هنعمل جمل للسياح عن السياحة البيئية والأجازة الخاصة بالسياحة البيئية. ايه الحاجات اللي يجب ان احنا نعملها you must، والحاجات اللي لا يجب ان احنا نعملها. So the last point in our lesson for today، وكالعادة آخر نقطة لينا في الوحدة دايما بنقولها، think about unit 10. write in your notebook. هنكتب
Write two things you enjoyed. حاجتين اكتب حاجتين استمتعت بيهم. And two things you learned. وحاجتين اتعلمناهم. So finally I would like to thank you all. شكرا لكم. أشوفكم في